Hello future lawyers, welcome back to Law Excel Academy. సో ఈ వీడియోలో టీజీ అండ్ ఏపీ లాసెట్ ప్రాసెస్ గురించి క్లియర్గా చూద్దాం. సో ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది అండ్ వీఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ కపుల్ ఆఫ్ మెయిల్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద అప్లికేషన్ ప్రాసెస్. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ దే టెన్ టు మేక్ మిస్టేక్స్ while applying the form. సో ఈ వీడియోలో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ each and every step clearly so that you won't make mistakes in the application process. Let's get into the process. So first of all, TS LAWCET and you can just search for it in the Google. You'll get the very first link. Just click on that. So it's very clear, Andy. You'll have all the details in the website itself. So there are a couple of steps. You can see application fee payment, step 2. Okay, these are the steps that are involved. First, మీరు detail notification clear ga చూడండి. So how to look at the detail notification? Here is it. Okay, so before that, I want you to look at the date of the exam as well. So TG LAWCET 18th May ki untundi, and these are the shifts. Okay, for 5 years it's the same day and these are the shift timings, and for PG you have it on the same day too and these are the shift timings. Okay, and registration fees vachesi for LLB 3 or 5 years ki OC or BC వాళ్ళకి it's 900 and SC/ST వాళ్ళకి it's 600. PG OC వాళ్ళకి it's 1100, SC/ST వాళ్ళకి it's 900. So these are the basic details. Detail notification. Okay, so just click on the detail notification here. So eligibility criteria for 3 years course వచ్చేసి you need to have a degree. So and me study వచ్చేసి 10th plus inter and some degree. Okay, PTech కూడా చేయొచ్చు which can be of 4 years. For general category ki you should have at least 45% in your final degree exam. Okay, and for OBC it should be at least 42% and SC/ST it's 40. So yeah, ఇక్కడ ఒక నోట్ పెట్టారు ఏంటంటే even if you get 44.5%, okay, general ki 45 అనుకున్నాం కదా, so even if you get 44.5% or above, they are acceptable. Okay, and ikkada me degree or graduation or BTech మీరు ఏం చేస్తుంటారో అది, okay, in the 10+2+3 pattern or 4 pattern. Okay, so that is acceptable. And for the OBC, even if you get 41.5 or above, it's acceptable. And for SC/STs, it's 39.5 or above, it's acceptable. Okay, for the 3 years course. For the 5-year course, 5-year course అంటే 10+2 only. Inter ఎవరైతే చేశారో and right after the inter they want to pursue law, they can go for 5-year course. Intermediate లో మీకు అట్లీస్ట్ 45% అయి ఉండాలి for the general category, 42 for OBC and 40% for SC/ST. Okay, even if you get 44.5 or above in the general category in the intermediate, it's acceptable. Okay, so that's the thing. And same as for the OBCs as well. For the 41.5 or above, OBCs are acceptable and 39.5 SC/STs are acceptable. Okay, so this either chesi meeku inter lo, all right, find them graduation for the 3-year course, and this is for inter. Qualifying marks for the TG LAWCET వచ్చేసి qualifying percentage of the marks for the entrance test ఈ LAWCET లో మీకు అట్లీస్ట్ 35% అయి ఉండాలి. 35 అంటే టోటల్ 120 క్వశ్చన్స్ అనుకున్నాం కదా సిలబస్ ఇన్ ద పేపర్ ప్యాటర్న్. సో ఎవరైనా ఆ వీడియో చూడకపోతే చూడొచ్చు. సో 120 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఆ 120 క్వశ్చన్స్లో యూ షుడ్ గెట్ అట్లీస్ట్ 42 మార్క్స్ ఫర్ క్వాలిఫైయింగ్. ఫర్ ద candidates belonging to SC and ST, there is no minimum. Okay, there is no minimum qualifying marks. So this 35% or 42 marks, this is for general category, OBC and OC. Okay, now ikkada oka important point icharu, mere qualifying the entrance test does not entitle the candidate to have been admitted into the LLB course. So just meeku 42 marks or qualify aithe, it's not an eligibility criteria for getting into some college or reputed college. Okay, you should also appear in the counseling and required documents evaithe untayo a respective time lo meer submit cheyali. Let's look into the age limit. Age limit vachesi there is no age limit. Okay, there is no age restriction for it. So eligibility criteria for PG or LLM. LLM ki enti అట్లీస్ట్ మీరు 3 or 5 years LLB కోర్స్ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ గో ఫర్ పీజీ, రైట్? ఫైనల్ ఇయర్ LLB ఎవరైతే చేస్తున్నారో దే ఆర్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ ఫర్ పీజీ. ఓకే, రైట్, ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా క్వాలిఫికేషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఫర్ ద 3-year కోర్స్ ఇట్స్ 10+2+3 ప్యాటర్న్, 10th ఇంటర్ అండ్ డిగ్రీ. ఓకే, సమ్ గ్రాడ్యుయేషన్. ఇక్కడ వచ్చి క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్. సో ఫర్ ద OC and BC it's 45, OBC it's 42 and SC/ST it's 40. Same with the 5-year course. Okay, 10+2 pattern, intermediate students can able to do it, and OCBC it's 45, OBC 42, SC/ST it's 40. Okay,
submission of online applications. The fees వచ్చేసి we have already discussed 900, 600 respectively. Let's look at the important dates. So first of all, మీకు submission of the online application started from 10th of February. Okay, so with the same fee 900 pay చేస్తే you can apply till 1st of April. Alright, so అంటే 10th నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే 1st of April వరకు you can pay this fee. Alright, for some reasons, okay, you forgot to fill in the application process. Okay, so Miko, with the late fee, you have to pay this 900 plus 500 extra. So this is a late fee. So e fee మీరు 15th of April వరకు pay చేయొచ్చు. So మీరు ఆ date కూడా మర్చిపోతే you have to pay 1000 extra on this till this date, and you have to pay 2000 extra till this date, and so on. So it's always better to fill in the application prior. So 1st of April కాబట్టి last date, మీరు అప్పటి వరకు వెయిట్ చేయకుండా right now only you start to fill in the application process to avoid the last minute mistakes. Okay. So these are the important dates. So it's the same day, 18th of May, and these are the different shifts. Medium of the exam, it's in English, Telugu or English Urdu. So మీరు while filling up the application, మీకు ఒక choice ఉంటుంది which languages you wish to have. Either it's English Telugu or English Urdu, మీరు అందులో select చేసుకోవచ్చు. So PG మాత్రం it's purely English. Now centers వచ్చేసి these are the centers. So total 17 test centers ఉంటాయి. Nearby location ఉంటుందో ఆ center choose చేసుకోవచ్చు. Okay, these are the 17 centers. Apart from that, మీకు ఎలాంటి doubts ఉన్నా you can go for this website, check for the official details from here, and ఈ emailకి మీరు mail చేయొచ్చు if మీరు while filling up the application process ఏదైనా mistakes చేస్తుంటే. Okay, you can write a mail to this, and you also have these contacts available. You can also reach out to them at this numbers. Okay, now this is a detailed notification. Now let's go back to the main website. So here ఇక్కడ మీకు user guide for filling up online application process అని ఉంది. Okay, ఇది click చేస్తే రైట్ మీకు క్లియర్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ దీంట్లో మెన్షన్ చేస్తారు. రైట్, సో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇట్, మీకు ముందే మీకు ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ 10th సర్టిఫికేట్స్ కానీ ఇంటర్ అండ్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయి ఉంటే గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్స్, ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్స్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్, సో అవన్నీ మీరు దగ్గర పెట్టుకుంటే ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ ఫర్ యూ వెల్ అప్లైయింగ్ ద ఫామ్. ఆ క్యాండిడేట్ ఎవరైతే అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఒక పర్సనల్ ఈమెయిల్ ఐడి ఉండాలి. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ you should also have your personal mobile number. ఎందుకంటే మీకు ఎలాంటి అప్డేట్స్ వచ్చినా లైక్ కౌన్సిలింగ్కి పిలిచేటప్పుడు కానీ ఆర్ ఎలాంటి మిస్టేక్స్ ఉన్నా దే విల్ రీచ్ అవుట్ టు యూ త్రూ దిస్ మెయిల్ ఐడి అండ్ ఫోన్ నెంబర్ ఓన్లీ. సో ఏదైతే యాక్టివ్ నంబర్ అండ్ మెయిల్ ఐడీస్ ఉన్నాయో అవే మాత్రమే ఇవ్వండి. దీస్ ఆర్ డాక్యుమెంట్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఎలాంటి పేమెంట్ అనుకుంటున్నారో అది డిసైడ్ చేయండి. బీట్ డెబిట్ కార్డ్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ నెట్ బ్యాంకింగ్. అండ్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ హాల్ టికెట్ నెంబర్. లెట్స్ సే మీరు 3-year ఎలిజిబిలిటీ కోర్స్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. ద ప్యాటర్న్ ఈస్ 10+2+3 కదా. సో డిగ్రీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఆర్ ఫైనల్ ఇయర్లో ఏదైతే ఉన్నారో ఆ హాల్ టికెట్ నెంబర్ మీ దగ్గర ఉంచుకోండి. ఓకే, ఎవ్రీ సర్టిఫికేట్ యూ నీడ్ టు keep it ready while filling up the application form. So income certificate matram annual income of the parents. Okay, so ఎవరైతే స్కాలర్షిప్ అప్లై చేద్దాం అనుకున్నారో they should keep the income certificate of the parents ready. ఎవరికైతే below 1 lakh or above 1 lakh ఉందో or below 2 lakhs or more than 2 lakhs, keep the income certificate of your parents ready. So మీ స్కాలర్షిప్ అనేది దీనిపైనే అండ్ ఫీ స్ట్రక్చర్ కూడా దీనిపైనే బేస్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ ఫ్రమ్ క్లాస్ 6th, ఇంటర్మీడియట్, ఓకే, డిగ్రీ, డిప్లొమా చేస్తుంటే వాళ్ళది, డిప్లొమా చేస్తుంటే అది. సో అన్ని సర్టిఫికేట్స్ దగ్గర ఉంచుకోండి. అండ్ కేటగిరీ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ రెస్పెక్టివ్ కేటగిరీస్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ దగ్గర ఉంచుకోండి. దే మే ఆస్క్ ద నంబర్ and issued by MRO. స్పెషల్ కేటగిరీ, సో మీరు ఎన్సీసీ కానీ ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ స్పోర్ట్స్ సిఏపి సర్టిఫికేట్స్ ఇవన్నీ ఉంటే ఇవి కూడా దగ్గర ఉంచుకోవడం బెస్ట్. ఓకే, అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి ఈడబ్ల్యూఎస్ అప్లికేషన్ నంబర్, అండ్ దిస్ షుడ్ బి ఇష్యూడ్ బై ద MRO ఆర్ competent authority. Okay, so these are the certificates that are needed. Now if you scroll down, రైట్, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మీరు ఎంటర్ చేయాలి. సో I'll show you how it's going to look like. First, you need to click on step 1, application process. So first, మీకు fee pay చేసాకే then you'll able to fill up the rest of the details. So first, application fee payment click చేయండి, then fill the application, and then you need to download the application form. So these are the 3 steps that you need to follow. Okay, ఇక్కడ లైన్గా అవే ఉంటాయి. Fee payment,
fill up the application form and download application form. If మీ ఫీ పే అయిందా, కరెక్ట్గా పే అయిందా, సక్సెస్ అయిందా, ఫెయిల్యూర్ అయిందా చెక్ చేసుకోవడానికి యూ హ్యావ్ అ పేమెంట్ స్టేటస్. యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు చెక్ యువర్ పేమెంట్ స్టేటస్ యాజ్ వెల్ ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ చెక్ ఇట్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ఇట్. మీరు అది క్లిక్ చేయగానే దిస్ ఈస్ ద స్క్రీన్ దట్ యూ గెట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు మీ నేమ్ యాజ్ పర్ ద ఎస్ఎస్సి అండి, డోంట్ గివ్ ఎనీ అదర్ నేమ్స్. మీ 10th సర్టిఫికేట్లో ఏ నేమ్ మెన్షన్ చేసి ఉంటారో అదే నేమ్ ఎగ్జాక్ట్గా టైప్ చేయండి. డోంట్ టైప్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, సో దట్స్ ద థింగ్. అండ్ ఎంటర్ యువర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. సేమ్ అండి, మీ 10th సర్టిఫికేట్లో ఏవైతే డీటెయిల్స్ ఉన్నాయో అవి మాత్రమే ఫిల్అప్ చేయండి ఇక్కడ. ఓకే, సో యా, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ మొబైల్ నంబర్. రైట్, ఆల్టర్నేట్ నంబర్ ఏదైనా ఉంటే లైక్ బీట్ యువర్ ఫాదర్స్, మదర్స్ ఆర్ మీదే ఇంకో నంబర్ ఉంటే అది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయండి. అండ్ యూ హ్యావ్ ద మెయిల్ ఐడి ఇయర్. ఏదైతే మీరు మెయిల్ ఐడి యూజ్ చేస్తారో, యాక్టివ్గా యూజ్ చేస్తారో ఆ మెయిల్ ఐడి మాత్రమే ఇవ్వండి. ఓకే, సో ఎందుకంటే లెట్స్ సే మీరు ఏదైనా సర్టిఫికేట్ నంబర్ సరిగ్గా అప్లై చేయకపోతే దే విల్ రీచ్ అవుట్ టు యూ త్రూ దిస్ మెయిల్ ఐడి ఓన్లీ. ఓకే, మీరు ఈ ఫామ్ సరిగ్గా ఫిల్అప్ చేయలేదు ఆర్ మీరు ఈ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేయలేదు, సో ప్లీజ్ అప్లై, సో ప్లీజ్ సబ్మిట్ రెస్పెక్టివ్ సర్టిఫికేట్స్ అని మీ ఈ మెయిల్ ఐడికి మాత్రమే మెయిల్ వస్తుంది. సో మీరు రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే మెయిల్ ఐడి మాత్రమే ఇవ్వండి ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ స్ట్రీమ్ కోర్స్ వచ్చేసి మీరు 3 years కోర్స్ చేస్తాం అనుకున్నారా, 5 or LLM, you can select it accordingly. And qualifying examinations intera. So for a 5-year course it's inter, right? So select inter. Or for PG it's LLB, right? And for 3-year course it's some degree. Okay, select that. ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ ఆరోలో యూ కెన్ హ్యావ్ ద ఆప్షన్స్ టు సెలెక్ట్. క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ హాల్ టికెట్, ఇంటర్ వచ్చేస్తే ఇంటర్ హాల్ టికెట్ నంబర్, డిగ్రీ హాల్ టికెట్ నంబర్. పీజీ వచ్చేస్తే LLB హాల్ టికెట్ నంబర్ ఇవ్వండి. అండ్ కేటగిరీ, సెలెక్ట్ యువర్ కేటగిరీ. అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ క్లిక్ ఎస్, ఇఫ్ నాట్ యూ క్లిక్ ఆన్ నో. పేమెంట్ టైప్, ఎలా పేమెంట్ చేయదలుచుకున్నారు, నెట్ బ్యాంకింగ్ క్లిక్ చేసి ప్రొసీడ్ టు పే. ఓకే, then you can pay the fee. So these are all the mandatory fields on matter. So fill all the details, all the above mentioned details. E details only. Proceed with the payment. Okay. Already ఇక్కడ ఒక నోట్ ఇచ్చారు ఏంటంటే, while you're paying the fee, do not double click on the buttons or click on back. Okay, or do not close the browser. So ఎందుకంటే fee payment process disrupt అవుతుంది. Okay, so don't click on back or refresh or don't do anything as such. Just proceed చేశాక ఒక 5 seconds అలా ఆగితే it will show that the payment is success. Okay, don't click on anything. Second step, you have to click on this, or directly when you click on this button, okay, it will take you to the second screen. సో ఇక్కడ మీరు మీకు ఈ డీటెయిల్స్ అడుగుతారు. సో పేమెంట్ రెఫరెన్స్ ఐడి, ఇందాక మనకు ఒక పేమెంట్ సక్సెస్ఫుల్ అయినప్పుడు ఒక రిఫరెన్స్ ఐడి ఇస్తుంది కదా, అది ఇక్కడ టైప్ చేసేసి. అండ్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఏంటంటే 3 years వాళ్ళకి అఫ్ కోర్స్ ద డిగ్రీ హాల్ టికెట్ నెంబర్, ఇంటర్ వాళ్ళకి ఇంటర్, సో అకార్డింగ్లీ యూ ఫిల్ అప్. అండ్ మొబైల్ నంబర్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇచ్చేసి యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ప్రొసీడ్ విత్ ఫీ అప్లికేషన్. ఇక్కడ మీ రిఫరెన్స్ ఐడి, ఇఫ్ యూ డెంట్ కాపీ దిస్ ఆర్ యూ ఫర్గాట్, ఈ నంబర్ మీరు మర్చిపోయి ఉంటే రిఫరెన్స్ ఐడి, హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్. ఓకే, ఇక్కడ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ బటన్. And if you click on it, you will get your payment reference ID. Okay, and proceed with the application. Now you will be taken to this screen. Okay, అన్ని సేమ్ అండి, మీ స్టేట్, పిన్ కోడ్, మొబైల్ నంబర్, ఆల్టర్నేట్ నంబర్ అవన్నీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయండి. లోకల్ ఏరియా ఏదైతే తెలంగాణ రీజన్ అయితే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ. నాన్ లోకల్ వాళ్ళకి నాన్ లోకల్ ఏదైతే ఆప్షన్ ఉంటుందో ఆ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి యాజ్ పర్ యువర్ లోకల్ ఏరియా. అండ్ మెన్షన్ ద కేటగిరీ ఆల్రెడీ మీరు ఫస్ట్ టైం మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి డైరెక్ట్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ స్పెసిఫై యువర్ caste here. Okay, ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ మీరు క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ సీ యువర్ caste there and select it. Caste number, okay, caste certificate number and issued after 2nd June సర్టిఫికేట్ మాత్రమే వ్యాలిడ్ అంట. సో ఆ caste certificate పైన నంబర్ ఒకటి ఉంటుంది. యూ జస్ట్ ఎంటర్ యువర్ caste number here. అండ్ ఓబీసీ కేటగిరీ అయితే ఎస్, నో అయితే నో. అండ్ స్పెషల్ రిజర్వేషన్ కేటగిరీ NCC అన్న, CAP or sports or games, select your special reservation here. So annual income of the parents, so as per the certificate, okay, they will ask for the certificate. So ఆ certificate లో ఎంత amount mention చేశారో అది మాత్రమే select చేయండి. Okay.
అండ్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్. సో క్యాండిడేట్ యొక్క బ్యాంక్ డీటెయిల్స్, నేమ్, అకౌంట్ నంబర్, ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్. మీ బ్యాంక్ బుక్ ఉంటుంది కదా, ఆ బుక్ లో యుల్ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్ మెన్షన్. సో ఎంటర్ దోస్ డీటెయిల్స్. ఇవన్నీ ఒక ఫస్ట్ పేజ్ నుండి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ. సో పీజీ డిగ్రీ అయితే ఎస్ ఆర్ నో. మీది ఒకవేళ పీజీ అయి ఉంటే ఎస్ అయితే ఎస్, నో అయితే నో. క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ డన్ డిగ్రీ, ఆ గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. రెగ్యులర్ డిస్టెన్స్, university, AIM University, OU or JNTH, accordingly you can fill it up. Give the details. ఎప్పుడు పాస్ అయ్యారు, or ఈ ఇయర్ అయితే ఇయర్ ఆఫ్ అపియరెన్స్, ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ అయితే 2026 అని మెన్షన్ చేయండి. ఆర్ లైక్ 2025లో మీ డిగ్రీ అయ్యి ఉంటే యూ సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ డ్రాప్ డౌన్. ఓకే, అండ్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఏ లాంగ్వేజ్లో యూర్ డూయింగ్ దిస్ డిగ్రీ యూ సెలెక్టెడ్, అండ్ పర్సంటేజ్. ఓకే, ఇంటర్ డీటెయిల్స్ కూడా అలానే యూ జస్ట్ ఫిల్ ఇట్ అప్. అర్బన్ అయితే అర్బన్, రూరల్ అయితే రూరల్, 10th కూడా సేమ్. Of study, please fill up these details also. Details for the common entrance test. So 3-year course which you have filled it up in the beginning, that will be reflecting here. And medium, ఏ మీడియంలో కావాలనుకున్నారు, ఇంగ్లీష్ అయితే ఇంగ్లీష్, తెలుగు or ఉర్దూ, you can select it accordingly. And centers, so first preference ఏంటి, హైదరాబాద్ or వరంగల్, you can select it. Second preference ఏంటి, థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి, మీకు ఏదైతే లోకల్గా నియర్గా ఉంటుందో ఆ సెంటర్ని చూస్ చేసుకోండి. అండ్ హియర్ యూ నీడ్ టు లోడ్ యువర్ పిక్చర్ అండ్ యువర్ సిగ్నేచర్. యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ చూస్ ఫైల్. ఇక్కడ మీకు ఒకటి మెన్షన్ చేశారు, ద పిక్చర్ వాట్ ఎవర్ దట్ యువర్ అప్లోడింగ్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 50 KB. ఓకే, ఆ సైజ్ మాత్రమే ఉండాలి. సిగ్నేచర్ వచ్చేసి 30 KB. అండ్ వన్స్ అవన్నీ ఫిల్అప్ చేశాక యూ నీడ్ టు చెక్ దిస్, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ప్రివ్యూ అని సబ్మిట్ చేసి వన్స్ మీకు ఏమైనా డీటెయిల్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, చెక్ చేసి అండ్ యూ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఆల్రైట్, సో మీరు సేవ్ చేశాక మీకు ఒక లైక్ మీ ఫామ్, మీ డీటెయిల్స్ అన్ని చూడడానికి మీకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది లైక్ దిస్. ఓకే, మీ డీటెయిల్స్ అన్ని క్లియర్గా ఇలా ఉంటాయి. అండ్ లెట్స్ సే మీరు ఇక్కడ ఒక మంత్ ఆఫ్ పాసింగ్ కానీ ఆర్ సమ్ డీటెయిల్స్ ఓకే రాంగ్ ఇచ్చారు. అయితే మీరు ఏం చేస్తారు, అక్కడ క్లిక్ ఆన్ మోడిఫై. ఓకే, మోడిఫై కొట్టి ఏదైతే ఎంట్రీ రాంగ్ ఇచ్చారో అది కరెక్ట్ చేసుకొని అగైన్ రిపీట్ ద సేమ్ ప్రాసెస్. అండ్ నా వన్స్ యువర్ డీటెయిల్స్ ఆర్ కరెక్ట్, క్లిక్ ఆన్ కన్ఫర్మ్/ఫ్రీజ్. సో ఇప్పుడు మీరు కన్ఫర్మ్/ఫ్రీజ్ అని బటన్ క్లిక్ చేస్తే యూ కెనాట్ చేంజ్ ఎనీథింగ్. So before clicking on confirming and freeze, you need to enter each and every detail correctly. Okay, so careful గా ఒక 30 minutes or 40 minutes దీనికి స్పెండ్ చేసి you carefully enter all of the details. Okay, once you submit it, you'll get a message like this, your application has been successfully submitted, and this is your registration number. ఈ registration number important, so అది కాపీ చేసి సేవ్ చేసి ఎక్కడైనా సేఫ్గా పెట్టుకోండి. Okay, now if you want to print your application process, you'll have this button, click on that. You can print whatever the details that you've given, you can print it. It's gonna look like this. Okay, so click on print, you can print it, and that's it. So other than that, if you want to download it separately, same, click on this third option and you can download all of your details. Alright, మీరు పేమెంట్ రిఫరెన్స్ ఐడి, మొబైల్ నంబర్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేసి you can download your application form. Got it? So this is how it's going to look like. Okay, so payment status kuda, if you want to check it's successful or not, you can check it here. So that's it, Andy. I hope you understood this.